మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ మీద 2 వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వీడియోలో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ హౌ టు రైట్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ గివెన్ కెమికల్ రియాక్షన్. మన దగ్గర ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఉంటే కనుక దానికి కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాం అనేది చూపించాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జింక్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ టు గివ్ రైజ్ టు జింక్ క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది కెమికల్ రియాక్షన్ అయితే కనుక దానికి కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాయడం నేర్చుకున్నాం. దెన్ we said that equation, chemical equation is not balanced. That's why we had to do balancing. And in the second video, we discussed about how to balance a chemical reaction. Balancing enduku chestam? We want to satisfy law of conservation of mass kabatti. Now, in this video, we are going to learn about how to make chemical equations more informative. మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, బట్ you have more information. So ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి so that you will understand how to make chemical equations more informative. Okay? Let us look at the description given for one reaction. When dilute hydrochloric acid is added to zinc, chemical reaction takes place to form zinc chloride and hydrogen gas. So zinc is reacting with hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas, right? దీన్ని ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్గా రాయొచ్చు. లెట్స్ రైట్ దాట్. జింక్ ప్లస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ గివింగ్ రైస్ టు జింక్ క్లోరైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్. దీన్ని కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం, బట్ వర్డ్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ వర్డ్ ఈక్వేషన్, రైట్? So reactants ఏంటి? zinc and hydrochloric acid are reactants and products are zinc chloride and hydrogen. Let's write that. Now, ఈ వర్డ్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ప్రతిసారి వర్డ్ ఈక్వేషన్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు, దాన్ని వర్డ్ ఈక్వేషన్లో రాసాం. బట్ వీ కెన్ యూజ్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కెమికల్స్ సో దట్ వీ కెన్ రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్. జింక్ని జెడెన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటే HCl. Zinc chloride ZnCl2 and hydrogen is H2. Let's use this and write the chemical equation. Zn plus HCl giving rise to ZnCl2 plus H2. Right? Now the question is this a balanced equation? The answer is no, it is not a balanced equation. Okay? దాన్ని ఎలా చెప్తామంటే, లెట్స్ ప్రిపేర్ దిస్ టేబుల్. ఎలిమెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆన్ రియాక్టెంట్ సైడ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి రియాక్షన్లో? జింక్ ఈజ్ 1 ఎలిమెంట్, హైడ్రోజన్ ఈజ్ 1 అండ్ క్లోరిన్ ఈజ్ అనదర్, రైట్? సో నౌ జింక్ చూస్తే కనుక రియాక్టెంట్ సైడ్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? 1 ఆటమ్ ఉంది. ఓకే, నౌ హైడ్రోజన్ చూస్తే రియాక్టెంట్ సైడ్ 1 ఉంది, క్లోరిన్ చూస్తే 1, రైట్? Now product side రండి. జింక్ 1, గుడ్. క్లోరిన్ చూస్తే 2, హైడ్రోజన్ చూస్తే 2 ఉన్నాయి. సో 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, బట్ 1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ 1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 2. దట్స్ వై దిస్ రియాక్షన్, దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ మస్ట్ బి సేమ్. అంటే ఇక్కడ Cl2 ఉంటే ఇటుపక్క కూడా 2 Cls ఉండాలి, H2 ఉందంటే 2H ఉండాలి, రైట్? సో వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నౌ రైట్ Zn ప్లస్ 2HCl గివింగ్ రైస్ టు ZnCl2 plus H2. Now let's look at this, whether it is going to be a balanced equation or not. Elements ఏమేమి ఉన్నాయి? Zn, HCl. Now reactant side, Zn is 1, H is 2 and Cl is 2, right? Product side, Zn is 1, chlorines are 2 and hydrogens are 2, right? Now
1 is equal to 1, 2 is equal to 2, and 2 is equal to 2. So number of atoms of each element before and after the reaction is same, right? For that reason, we say that this reaction, now this equation is a balanced equation. Zn plus 2HCl giving rise to ZnCl2 plus H2 is a balanced equation. Once we have a balanced chemical equation, we can make it more informative. అది ఎలా చేస్తామంటే we can talk about physical state of reactants and products. మీరు రియాక్షన్ డిస్క్రిప్షన్ చూస్తే కనుక when dilute hydrochloric acid is added to zinc అన్నారు, రైట్? జింక్ అనేది మెటల్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సాలిడ్ ఫామ్, రైట్? దానికి డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసామంటున్నాం. అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్, రైట్? అండ్ when the reaction happened, you have zinc chloride and hydrogen gas forming, right? So physical state of reactants and products can be specified. Physical states ఏమేమి ఉంటాయి? సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్ అండ్ అక్వియస్. అక్వియస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో తీసుకుంటే మనం డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అన్నాం. అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ HCl అనేది వాటర్లో డిజాల్వ్ అయి ఉంది, రైట్? అలాంటి సిట్యువేషన్లో మనం అక్వియస్ ఫేస్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ జింక్ క్లోరైడ్ ఉంది. జింక్ క్లోరైడ్ కూడా రియాక్షన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి రియాక్షన్ జరిగి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసిపిటేటెడ్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ అనేది చెప్పలేదు, రైట్? ప్రెసిపిటేటెడ్ అనేది చెప్పలేదు. ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. అంటే లాడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ దేర్, రైట్? మనకి రియాక్టెంట్ సైడ్ లాడ్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? డైల్యూట్ HCl నుంచి వచ్చింది, రైట్? నా ఆ వాటర్ అంతా అందులో ప్రోడక్ట్గా కూడా అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద రియాక్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో అలాంటి ఫేసెస్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి అక్వస్ ఫేస్ అంటా ఉన్నాం కదా. అంటే ZnCl2 ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ అక్వస్ ఫేస్ అండ్ H2 ఈజ్ ఇన్ గ్యాషియస్ ఫేస్, రైట్? Zn is a metal. So Zn is in solid state. That's why we have written subscript S in brackets. అంటే ఇది Zn అనేది సాలిడ్ ఫేజ్లో ఉందని చెప్తున్నట్టు. HCl is in dilute యాసిడ్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి you say that it is in aqueous form and we are writing AQ as the subscript for HCl in brackets. H2 is a gas. It has formed, right? So G, we are writing Z in subscript in brackets. And ZnCl2 is also in aqueous form. That's why we write ZnCl2 with AQ in brackets as subscript, right? Now, let's say you have gas evolved. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనేది గ్యాస్ అని చెప్పాము ఆల్రెడీ. గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్కి we use different notation also. అదేంటంటే H2 with arrow up. ఈ అప్ యారో ఏమని చెప్తుందంటే గ్యాస్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ ఇట్ లెఫ్ట్ ద వెజల్. రియాక్షన్ వెజల్ని వదిలేసింది అని చెప్పడం కోసం. అదర్వైజ్ వీ కెన్ సింప్లీ రైట్ లైక్ దిస్, ఓకే? ప్రెసిపిటేట్ ఫార్మ్డ్, కొన్నిసార్లు ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది. మనకి ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవ్వలేదు. ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయితే కనుక ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిందో దాన్ని డౌన్ యారోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. whatever the substance has formed, that is in solid form and it has deposited on the bottom of the reaction vessel. దానికోసం ఇలా డౌన్ యారోతో చూపిస్తాం. డౌన్ యారోతో చూపించామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది, ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ వెజల్, ఓకే? బట్ ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో మనకి ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది లేదు. అండ్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ హీట్ చేంజ్. ఒక రియాక్షన్ జరిగితే కనుక హీట్ ఎవాల్వ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే హీట్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? హీట్ రిలీజ్ అయిందనుకోండి, ఆ రియాక్షన్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటున్నాం. హీట్ అబ్జార్బ్ అయిందనుకోండి, ఆ రియాక్షన్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటున్నాం, రైట్? వితౌట్ రైటింగ్ దీస్ వర్డ్స్ లైక్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్, యూ కెన్ describe that with some simple notation. For example, plus Q I have written. Plus Q, when I write, it means heat got released. It is a exothermic reaction.
అదే హీట్ అబ్జార్బ్ అయింది అనుకోండి మైనస్ క్యూ అని రాస్తాం. ఎందుకు ప్లస్ క్యూ అని రాస్తున్నాం హీట్ రిలీజ్డ్ అంటే రియాక్టెంట్ సైడ్ కన్నా ప్రోడక్ట్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఈజ్ హీట్ రిలీజ్డ్. అండ్ ఈ ప్లస్ క్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బై ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్, రైట్? హీట్ రిలీజ్ అవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద బై ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. అందు గురించి ఇక్కడ రాసాం దీన్ని ప్లస్ క్యూ అని రాసాం. మైనస్ క్యూ అంటే కనుక అబ్జార్బ్ అయినట్టు. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ ప్లస్ క్యూ దిస్ సైడ్, బట్ వీ డోంట్ రైట్ దట్ వే. నౌ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ZnS ప్లస్ 2HClAq. ఎప్పుడైతే ఇలా రాసాం దీని మీనింగ్ ఏంటంటే zinc in solid form has reacted with HCl in aqueous form or the dilute HCl such that you have zinc chloride forming in aqueous. It means whatever the product has formed, it got dissolved in water and it is in water form, aqueous form. And you have hydrogen gas forming, and then we can represent that with up arrow also, but not otherwise. You can simply say G as the subscript, and heat got released, that's why we say plus Q. Understood? Let us now look at few more equations to understand the concept better. Let's say you have a reaction corresponding to that we have a chemical equation with detailed informative form, right? Zn or zinc in solid form has reacted with H2SO4, that is sulfuric acid. When you say aqueous form, it means it is a dilute sulfuric acid. Zinc and dilute sulfuric acid reacted to give you ZnSO4, that is zinc sulfate in aqueous form, okay, plus hydrogen gas. The gas is going to evolve out of this, and plus Q, it means it is a exothermic reaction, అంటే heat release అయింది ఈ particular reaction లో. అర్థమైందా? When zinc in solid form reacts with dilute sulfuric acid, you have ZnSO4 as the product in aqueous form. It means ZnSO4 formed is dissolved in water. That water is coming from the dilute H2SO4 you have used for the reaction, and H2 gas has evolved, and some amount of heat also evolved. Understood? There is another reaction. Carbon in solid form is reacting with oxygen in gaseous form to give you carbon dioxide, that is a gas. And since the reaction is exothermic, మీరు ఎప్పుడైనా కోల్ని బర్న్ చేశారు, then you get carbon dioxide and some amount of heat getting released, right? That's why it is plus Q. It is an exothermic reaction. Now let's look at another reaction. N2 in gaseous form has reacted with O2 in gaseous form to give you 2NO in gaseous form. This is called nitrous oxide. And here you see this is minus Q, means this reaction is endothermic. Okay? Gaseous form లో nitrogen, gaseous form లో oxygen తో react అయితే we are getting nitrous oxide gas, and some amount of heat is absorbed from surroundings. ఈ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే some amount of heat has to be supplied. దాన్ని మైనస్ క్యూగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం మనం. అర్థమైందా? ఇది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. Let's look at this. AgNO3, it is silver nitrate in aqueous form, meaning silver nitrate in a salt ni you dissolved it in water. For that reason you got it in aqueous form, and you are adding that to NaCl in aqueous form, meaning sodium chloride మన కామన్ సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే వచ్చేది NaCl aqueous solution, రైట్? ఈ రెండు రియాక్ట్ అయితే we are getting products, that is AgCl silver chloride in solid form, and it is precipitating. You see this downward arrow తో చూపించామంటే ఏంటి? AgCl అనేది ఏదైతే ఫామ్ అయిందో it is reaching the bottom of the reaction vessel, and NaNO3 sodium nitrate అనేది another product,
బట్ దట్ ఈజ్ ఇన్ aqueous ఫామ్. అంటే NaNO3 ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అది వాటర్లో డిజాల్వ్ అయి ఉంటుంది అండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్, దట్స్ వై వి సెడ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ క్యూ. అంటే ఇది కూడా ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో వీ హ్యాడ్ సీన్ దిస్ ఎక్సోథర్మిక్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్సోథర్మిక్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఎండోథర్మిక్, మైనస్ క్యూ అంటున్నాం కాబట్టి ప్లస్ క్యూ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎక్సోథర్మిక్. చూసారు కదా ఒక్క ఈక్వేషన్ రాయడంలో హౌ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ గివెన్. So that is what about making the chemical equations more informative. Let's look at few more cases. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. also specified. For example, I have a reaction 2AgCl in solid form, meaning this is silver chloride in solid form. When it gets exposed to sunlight, it breaks down into silver, that is represented using Az, and chlorine. Look at this. ఈ రియాక్షన్ జరగాలంటే సన్లైట్ ఉండాలి అనేది స్పెసిఫై చేయాలి. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ అక్కరింగ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అని చెప్పడం కోసం సింపుల్గా మనం ఎక్కడైతే ఈ యారో వేసామో ఆ యారో మీద సన్లైట్ అని రాసేస్తాం. అర్థమైంది కదా? దిస్ మేక్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ద ఈక్వేషన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. We already said that there is a requirement for sunlight for this reaction to happen. Of course, ఇక్కడ మనకి హీట్ రిలీజ్ అయిందా, హీట్ అబ్జర్బ్ అయిందా, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్. బట్ ఎందుకు మనకి సన్లైట్ అనేది కావాలి ఇక్కడ అని చూపించడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఫోటోసింథసిస్. You are taking carbon dioxide in gaseous form that is reacting with water in liquid form in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll. Sunlight undali, chlorophyll kuda undali. Unte ganaka carbon dioxide reacts with water to give you glucose that is in solid form and oxygen in the gaseous form. అర్థమైందా? సన్లైట్, క్లోరోఫిల్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉండాలి అని చూపించడం కోసం వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఈ యారో ఏదైతే ఉందో ఆ యారో మీద వీ హ్యావ్ రిటన్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్లైట్ లేదనుకోండి, ఈవెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ గ్లూకోజ్. సన్లైట్ హ్యాస్ టు బి దేర్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి దేర్. అర్థమైంది కదా?